Hola, quiero darles la bienvenida a este espacio digital Fundación Ceibal, en el que vamos a hablar de sistemas inteligentes aplicados a la educación. En el último tiempo ha habido más y más titulares asociados a una tecnología que llamamos inteligencia artificial en productos concretos como ChatGPT, que son en definitiva aplicaciones de grandes modelos de lenguaje de esta tecnología que llamamos inteligencia artificial y que tiene múltiples usos. Educación no ha sido la excepción. Ha habido mucha conversación en torno a cómo se pueden utilizar esta tecnología que llamamos inteligencia artificial a favor de la educación en diferentes ámbitos. Desde Ceibal nosotros tenemos exploraciones muy concretas respecto a esta tecnología que van fundamentalmente en dos áreas. Por un lado, la utilización de inteligencia artificial para los sistemas de gestión del aprendizaje, sistemas de gestión de la educación y de los sistemas y de las organizaciones. Y allí la inteligencia artificial tiene promesa de, aprovechando la capacidad de procesar grandes cantidades de información, ofrecer insights y recomendaciones para los tomadores de decisión a todo nivel, pero también a los equipos educativos a la hora de mejorar los aprendizajes. Por otra parte, la aplicación de inteligencia artificial dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje también tiene buenas perspectivas. Nosotros pensamos que una tecnología como la inteligencia artificial puede proveer ciertos niveles o mayores niveles de personalización para la experiencia de aprendizaje de un estudiante. Podremos encontrar en esta tecnología una gran oportunidad para tener un sistema educativo más equitativo y más aprovechamiento de las instancias de educación y de enseñanza y aprendizaje dentro del aula, pero también fuera del aula, las que se dan en línea y en otros ámbitos. ChatGPT es un producto más de tecnología, de esta tecnología que llamamos inteligencia artificial, pero hay otros. Y lo cierto es que como sistemas estadísticos, probabilísticos, predictivos, han tenido gran suceso en dar respuestas muy cercanas a lo que un humano podría producir. Y esto genera toda una serie de cuestionamientos, de problemas, de obstáculos, de preguntas para los profesionales de la educación, pero también para los estudiantes. Es así que en esta oportunidad vamos a tener a un especialista internacional tratando de abordar estas tensiones. Esta tecnología que llamamos inteligencia artificial tiene grandes potencialidades en lo artístico, en lo educativo, en lo productivo, en las áreas de diseño hasta las áreas de sistematización de resultados. Pero a su vez, porque es creado por seres humanos, tiene grandes sesgos asociados, tiene problemas a nivel de diseño que obviamente no están claros porque no todo el mundo maneja estas tecnologías y las entiende al nivel de poder explicarlas claramente. Wayne Holmes, profesor de University College London, nos va a estar hablando de estas tensiones, de muchos de los abordajes éticos que implica esta nueva tecnología disruptiva que puede tener tanto impacto en tantos habitantes del mundo y tantos estudiantes en nuestros sistemas educativos. No quiero perder la oportunidad de invitarlos a la Semana de la Inteligencia Artificial que estará desarrollándose aquí en Ceibal, junto con Fundación Ceibal, del 23 al 27 de octubre, donde presentaremos el marco referencial de inteligencia artificial para educación, que procura ser una guía que acerque estas tecnologías a los profesionales de la educación y que nos facilite hacernos las preguntas que tenemos que hacernos en este momento para que tenga un aterrizaje que sea virtuoso y seguro para nuestros sistemas educativos. Espero que puedan aprovechar la instancia, que disfruten, que aprendan, que hagan preguntas. Nos vemos en cualquier momento. Bienvenida a otro momento de humor del espacio digital de Fundación Ceibal. Hoy hablaremos sobre los sistemas inteligentes en la educación. ¿Cómo cambia el aprendizaje con la integración de la inteligencia artificial a los sistemas educativos? A mí al principio me dio miedo. Como todo lo nuevo o lo desconocido. Recuerdo cuando conocí a la señora del GPS. A 350 metros gire al nordeste. Me pegaba unos sustos. Ponía el pica pica y empezaba a hiperventilar. Frene, ¿está usted bien? Después me enganché y me empezó a dar miedo la aspiradora robot. ¡No!
Sigue, está ensañada conmigo. Es que lo nuevo nos desafía. Yo cuando me enfrento a un desafío, lo busco en TikTok. Con la cámara prendida nos sentimos como pornstar. Soy tu fan, turbo. Integrar TikTok es parte del aprendizaje y de cómo incentivar su iniciativa. Buen día, profe. ¿Y ahora qué hago? Probá. ¿Pero qué? A ver, pensá. ¿Cómo? Improvisá, Delfina. Fíjate, pensá, sentí, conectá, a ver qué te dice tu instinto. Ok. Siri, ¿qué dice mi instinto? Delfina tiene una nueva mejor amiga. Carlitos, también puedo ser tu amiga. Es que hay tanta información y hace tanta cosa la IA. Las personas que trabajan con la inteligencia artificial tienen que desarrollar herramientas que la ayuden, maestra, y que nos protejan con ética. Ética, del griego ethos, que quiere decir costumbre. Hábito. Les tiro el dato. Y sí, también está el tema de los datos, porque estamos permanentemente dando datos que pueden usar. Es que ahora te piden los datos para todo. A mí el otro día en la mutualista, para tener wifi gratis, me pidieron el correo, teléfono y grupo sanguíneo. Yo puse todo. Recalculando. Era wifi gratis. O ponele, creo algo. ¿Quién es la autora? ¿Cómo saben que fui yo? Yo me doy cuenta perfecto porque conozco tu estilo, Delfina. Por favor, conocemos a cada persona, conocemos su potencial y podemos ayudar a desarrollarlo. La relación humana es muy importante para la educación. ¿Cómo podemos hacer que estas herramientas ayuden a la creatividad en lugar de reemplazar lo que hacemos como seres humanos? En vez de reemplazar, incluir. El arte de la inclusión. Claro, porque gracias a la tecnología se puede integrar a las personas en situación de discapacidad. Yo tengo una app que le pone subtítulos a los videos. Literal, en el momento, subtítulos. Ah, sí, hay herramientas muy buenas. Y pueden estar al servicio del cuerpo docente, de estudiantes y de las familias, para innovar en la enseñanza y seguir aportando al sistema educativo. When we integrate AI technologies into teaching and learning, it can mean many things. The first thing I should mention is that there are multiple different types of AI technologies that are being used in education. In a recent publication, we identified more than 20 different types, which I loosely categorize as student-focused, teacher-focused, and institution-focused. But all of these technologies and the way they're used in classrooms can have big impacts. With the student-facing AI technologies, the history of the research field of AI in education has focused on automating and enhancing teachers' practice. So in other words, the student might sit in front of a computer screen and the system will give them some information, an activity, a quiz. And then depending on what the student does, that determines the next piece of information, activity or quiz. Now, what these do are two things that I think should be mentioned. First is trying to replace teacher functions. And so in a sense, it's replacing the role of the teacher. And I think we all have to be aware that with the AI technologies we have today and in the foreseeable future, no AI technology is capable of replacing a teacher. And the second thing is that these technologies can undermine student agency. So when the system is deciding what happens next all the time, that means the student doesn't have a true engagement with what the AI system is recommending to them. So in some circumstances, these technologies can be useful. I think they're probably most useful in the background. So when we're talking about institution-focused technologies, but when we're talking about them in the classroom, I think they can often be quite problematic. And I would suggest that rather than
focusing on technologies that try to do what a teacher can do, we should redirect that, and we should be working with our AI colleagues to develop tools that help teachers to do what they believe needs to be done in the classrooms. So in other words, instead of the technologies that we have today that replace teacher functions, we need new technologies that enhance teachers and help teachers to do what they believe should be done as professionals in the classroom. It's true that when AI technologies are well designed, they can help individual students to move through individual pathways through the learning materials. So this can help individual students progress more quickly. But for me, the problem still remains that although the pathways through the materials are being personalized, actually the whole purpose of these technologies is to take everybody to the same learning destination. So in other words, the outcomes are not personalized. And the role of teachers and education more broadly, in my opinion, is to help students to become the best that they can become, so that they can achieve great things in their lives and so that they can contribute best to society. But what the AI systems do that we currently have, they're designed to help students pass their examinations, not to help them to grow and to become individual learners. We've recently had the big explosion of generative AI with tools like ChatGPT. And because it's the beginning, people have been scared and confused. And at the very beginning, schools and universities were worried mostly about the use of these tools for cheating. The question, though, is how can we use generative AI to enhance teaching and learning and to support students? For me, it begins with ensuring that everybody, students and their teachers, understand how these tools work. The tools might look like they can generate human-like text or pictures that might have been designed by a human. But although they look human-like, they're not human. They can look intelligent, but they're not. They can look accurate, but they're not. They can look like they understand the prompt that we enter and the response that they generate, but they do not. So we need our teachers and our students to understand that what these tools are nothing more than sentence autocompleters times a million. So are they impressive? Yes. But can they help teachers and students move forward? Well, I think the jury is still out. I think we have a long way to go. When you use the generative AI text tools to generate something original, you look at it, and if you're an expert in the topic, you will notice immediately the errors, the omissions, how superficial it is. But our students don't have that expertise, and my concern is that when they use these tools, they sometimes think that the information they're getting is good quality, and it isn't good quality. So the first thing we need to do is to help both our students and our teachers to understand the limitations of these technologies, and then to take a really critical approach to the information being generated by them. Not to take it at face value, not to believe it. It can be useful, but then I would urge both students and teachers to cross-check the information, to use other resources, to make sure that the information that they're being given is accurate. Could teachers use this for developing lesson plans and notes for their students? There's always that possibility.
it can be helpful, so long as the teachers take that critical perspective. Because these systems don't understand what they're generating, it requires a human intelligence, a teacher, a professional, to look at the lesson plans on the materials that the tool has produced, to check and double check and to rethink it through. I think a lot of teachers around the world are concerned that maybe these AI tools will replace them, will mean their jobs are redundant, or maybe not completely replace them, but make them do tasks that are not really teachers' tasks. You know, manage behavior, switch on the electrical equipment in the room. So as teachers, as educators in the classroom, what can we do? Well, I think we need to continue to emphasize what we as humans bring to education. The social relationship between student and teacher. The fact that we can engage with our students and understand what they're going through, their background, whether or not they had breakfast this morning, what they did yesterday, so many other factors. Our knowledge of the curriculum that we're teaching, our knowledge of the possible futures. And that human relationship between teacher and student is so important in education. The tools can't do that. Along the way, one of the ways in which educators can do that is by working hard to understand how these tools that are available today, including generative AI, but also some of the many other tools that are available, understanding how they work and understanding what of these tools each individual teacher finds useful. And if you do find something useful, then use it. No problems for me at all. But we shouldn't just assume that because we're told in the marketing that these tools will do excellent things, that they do. A classroom and a school or a college is an ecosystem, and the educator is at the center of that ecosystem. And our task is to help our students become the best they can become. And we do that by being in control of what we teach and how we teach, but in control of the tools that we use. And some of these tools might be useful in our teaching, but not all of them. And definitely not all the time. And we must be aware that today, for most of the tools, there is no independent evidence at scale for their efficacy, about their impact, or for their safety in classrooms. So I would urge teachers and educators more generally to look into these tools, not to be frightened of them, but to try and understand how they work, and then to think about how you might find them useful in your classroom. And to be clear, we're not just talking about teachers of technology or teachers of ICT. I think teachers of the arts, of painting. The reality is that there are tools today that will generate images. So one of the questions that the educators might consider is, what is the difference between the images produced by humans throughout the history of art, by students in classrooms, and the images produced by these tools? What's the difference? What are the connections? How can they be used? How can we use these tools to help creativity rather than replacing what we do as humans? So I think the key thing here overall is that teachers should not be scared of these technologies, but they do, in my opinion, need to put some effort into doing their best to understand these technologies so that they can use them in innovative ways to support the teaching and learning that they wish to engage in.
many years now, we've talked about the digital divide between those students who have access to digital tools and materials and those who do not, either for reasons of expense or geography or both. And the question that's often asked, and the claims that are often made by the AI developer community, is that AI can help address the digital divide. In my opinion, I just don't buy that. The problem is that for anyone to engage with AI tools, they already need a mechanism. They need a phone at the very least, or a computer, but they also need internet access. And very often, those are exactly the things that have led to the digital divide that we've had for some time. Now, the advantage is that these tools, many of them today, are free to use. That is true. And so in that way, they're not excluding so many people. I'll leave it one final note, and this is true as well. There are some AI-enabled technologies that are designed to support people with physical and mental difficulties. And those tools are quite different because they're filling a genuine gap that exists. So, for example, there are tools that can translate automatically, like my speech, into text, and that can be very helpful for students who have hearing difficulties. So there are definitely some tools that are very, very useful. But it's about ensuring that so long as the teacher's in control and the teacher's making the decisions, then the AI tools may be helpful. Whenever people talk about the ethics of using AI technologies in education, they typically focus on the data and the algorithms, which is important, but not sufficient. The other area they don't talk about is the education, the ethics of education. And I think what we're not clear about yet is what happens when we bring these three areas together: the data, the algorithms, and the education. And we need to do more work on this. But to start with the data, it is really important that we think very carefully about this. Firstly, many of the tools themselves say that if you're under 18, you shouldn't be using this tool, because they don't have the legal right to make informed consent. Because this data is being gathered automatically by these tools. And I would go further. When a student in a classroom creates a painting or a poem or an essay, they are the legal creators of that. It is theirs. They own the intellectual property. But with these AI tools in the classroom, that's not the case. When you engage with one of these AI-enabled systems, it gathers huge amounts of data. But it keeps that data. It then uses that data in order to build the company, the tool, further. So these commercial companies are essentially taking the intellectual property of the students and using it to build their businesses. I think that's a huge problem that we really need to be engaging with. And there are some ways to get around this. There are mechanisms where that data is not shared back with the company so that the student can still get the benefits, but the company is not exploiting their data. It's particularly important when we think about privacy, because if data is held by a particular commercial operator, those commercial operators are often targets, and their data can be opened up
and then spread across the internet in ways that we just don't know. And one of the things that's often said, well, it doesn't matter too much because the students are anonymized. But there are easy technical ways now to de-anonymize data. So we cannot have both freely available data and privacy for individual students, particularly for students who are aged under 18 years. Those two things tend to be incompatible. But as I say, there are other ways in which we could be dealing with this by ensuring that the data is held, for example, within the school boundary. But that takes effort from the developers, and very few of them are even exploring such possibilities. And the second area that I mentioned is the algorithms. And with the algorithms, this is how that data is being processed, how it's turned from raw data into useful data. And again, with this, there is lack of control. The teacher doesn't have control, the student doesn't have control, the school doesn't have control, usually just a commercial company. So this is a second area where we really need to take more action to help ensure that our students' data and the way it's being processed is done to the highest standards, that it's maintaining the human rights of the students involved. But the third area I mentioned that's often forgotten is education. So the ethics of the education. And one of the problems with most of the tools that are available out there is that they embed a particularly primitive pedagogy, a pedagogy that's about spoon-feeding information, that's about avoiding failure, that's about working individually one-to-one on a computer screen, ignoring the students to the left and their right, and often ignoring the teacher. Now, we know in education that that approach is very weak, and that instead students working together collaboratively, working with the teacher, working with open ideas, with task-based learning, project-based learning, those kinds of things, we know that education moves forward. We know that students can succeed and they grow in really interesting ways. But as I say, all of the education technologies that use AI take the opposite approach. It's instructionist. It says, do this, now do this, now do this. And inevitably, that undermines the agency of the students. And inevitably, it undermines the quality of the learning. So we need to be careful. And this is part of teachers becoming aware of what these tools can do. And we need to think about these three areas: the ethics and impact of the data, the ethics and the impact of the algorithms, the processing of the data, but also the ethics and the impact of the education, the approach to education being embedded in these tools. So to reinforce, the tools can be useful. The tools can be used by teachers in really productive and exciting ways. But so long as the teacher is empowered to continue to make the key decisions and to determine how the teaching and learning takes place in their classroom. With artificial intelligence becoming ubiquitous, it's everywhere. It's on the news, it's on our phone, it's in education, it's everywhere we go. It's important that our national leadership, our policymakers, need to take a really proactive and positive role when it comes to artificial intelligence and education. So one question is, how can these tools be used
in learning management systems, for example, to support teaching and learning. Now, although I maybe said a few negative things, there is still potential here, but it must be carefully controlled. It must be properly researched. It must be properly monitored and evaluated. The first thing I would urge our policymakers is to think very carefully about the research, to invest in the research, to do small experiments using the technologies in small areas under really robust research and ethical conditions, so that we can think about what is the impact when we do this? What are the good parts and what are the bad parts? How can we stop the bad parts happening? How can we ensure that the use of AI in learning platforms is beneficial both to students and to teachers, the classroom ecosystem, and is doing useful things? And as I say, what's really important there is we need more emphasis and more support for the research and local research. You need research into the tools in your context and not just research from overseas and different contexts. And then we have the question of individual students using these tools. The reality is they're using them. It doesn't matter where we are across the world. If the student has a phone with access to the internet, I would be very surprised if they've not seen these tools and if they've not tried these tools. And indeed, I would encourage them to try these tools. But again, I would encourage them to take a really critical approach and not think that just because these tools have said something that must be true, but to cross-check and think very carefully about the ways in which these tools generate materials that are just inaccurate or wrong in many different ways. So I would encourage teachers and students to work together to explore how such tools can be used to better understand what they output and to critique its output, to think about the impact of these tools on the classroom ecosystem, to think about the impact on safety and security of data, to think about how approaches to pedagogy embedded in some of these tools actually is not a good thing. And I think if we do this and work together, educators and students working together, then we can make huge progress. So I wouldn't stop secondary school students using generative AI in their classrooms, but I would turn it on its head. I would use the generative AI outputs as a way to engage the students in critical discussions, not just about the outputs, but you could use it also to help discuss the subject matter in place. Buenas tardes, soy Florencia Ripani, directora de la Fundación Ceibal de Uruguay. Es un gusto volver a encontrarnos en este espacio de reflexión, espacio digital Fundación Ceibal, que hoy se ocupa de uno de los temas estratégicos que abordamos este año, que es la relación entre inteligencia artificial y educación. Es un placer tener con nosotros a Wayne Holmes, quien nos acompaña. Él es profesor, como ustedes saben, de University College London. Wayne, un placer encontrarnos contigo en este espacio. Hi, apologies for my very poor picture quality, but it's really good to be with you.
Muy bien, muchas gracias, Wayne. Para nosotros también es un placer que nos acompañes para poder tener un intercambio más directo. Escuchábamos con mucha atención todas las ideas que tuviste oportunidad de grabar con nosotros más temprano. Tocaste muchos puntos muy interesantes y hace poco hicimos una conferencia desde aquí, desde la Fundación, junto con UNESCO, en relación al uso de inteligencia artificial generativa, y tuvimos oportunidad de hablar con una serie de estudiantes universitarios que venían usando este ChatGPT en particular desde hace algún tiempo, con mucho éxito para poder corregir problemas de análisis matemático, por ejemplo, o para resolver tareas de programación. Incluso para darles ejercicios que pudieran aportar alguna práctica en relación a los errores que los mismos estudiantes cometían. Todo esto se ocurría en un espacio informal, sin que el docente interviniera. Paralelamente, por supuesto que hay mucha preocupación por todos los temas éticos, sobre todo creo en temas vinculados con ciencias sociales, bueno, sesgos y grandes dificultades y desafíos, incluso la fecha hasta la cual estas herramientas han sido programadas, ¿no? En los volúmenes de datos tienen un corte de fecha y no tienen memoria, digamos, más allá de esas fechas, ¿no? Es solo por mencionar algunos de los sesgos que puede haber. Me gustaría ver qué pensás con respecto a este fenómeno en el cual hay jóvenes, lo comentabas recién, del secundario, también de la universidad, que ya están utilizando inteligencia artificial generativa, independientemente de que las instituciones educativas o quienes están a cargo de las políticas educativas tomen esta decisión. Entonces hay un fenómeno que se está dando en lo informal. ¿Cuál sería tu consejo con respecto a qué tiene que hacer un docente en esta situación? ¿Cómo abordar esta realidad y cómo abordar la oportunidad que puede llegar a haber en relación a áreas de las ciencias exactas con este tipo de inteligencia artificial? Bien. Creo que en primer lugar no les impediría que utilizaran la inteligencia artificial regenerativa. Es algo así como el genio que salió de la lámpara, no podemos hacer que entre de nuevo, está allí y va a haber nuevos desarrollos en los próximos años. Pero es muy importante para mí que trabajemos con nuestros alumnos para ayudarlos a que comprendan cómo funciona la inteligencia artificial y ayudarlos a comprender que los resultados a menudo pueden contener errores, omisiones y, por lo tanto, cuando utilizan estas herramientas, deben tener mucho cuidado, deben tener un abordaje crítico. He estado utilizando el ChatGPT para que me ayude a escribir propuestas o informes y trabajo mucho para utilizar el ChatGPT de la mejor forma. Tengo algunas consignas que redacto y luego corrijo y veo los resultados que obtengo. Y el problema es que a priori parece ser bastante provechoso, pero cuando presto mayor atención, la herramienta no me estaba ayudando en realidad. Y quizás era mejor que no la usara, pero eso era porque yo sabía qué era lo que estaba escribiendo. Pero en el caso de los alumnos que ellos no saben, que son nuevos en el tema, es muy importante que los alentemos a que tomen una postura muy crítica frente a la información que reciben. Uno de los usos que he escuchado recientemente, que lo están utilizando, es para resumir textos más largos. Por ejemplo, en la universidad quizás le demos un estudio académico a un alumno y quizás pueden utilizar el ChatGPT u otras
herramientas para que les brinde un resumen. Y el problema con esto es que un resumen es una de las tantas posibilidades que podían tomarse del texto original y no es necesariamente el resumen correcto o quizás no sería el que yo haría. Entonces tenemos este problema que el resultado parece ser maravilloso y no lo niego, pero a menudo debemos asegurarnos y trabajar con cuidado para prestar atención a estos resultados, asegurarnos que estamos trabajando en la dirección que como educadores deseamos movernos con nuestros alumnos. Yo les digo a mis propios alumnos que eligen utilizar estas herramientas, te pueden ayudar a nivel superficial, quizás te ayuden a probar, pero lo que no va a suceder es no te van a ayudar a alcanzar niveles altos, no van a ayudarte a alcanzar tu mejor versión. Utilícenlos, pero sean muy cuidadosos. Bien, muchísimas gracias. Llega una pregunta del público. Laura consulta, ¿cómo vieron en Inglaterra para pensar con los docentes la apropiación de estas nuevas herramientas? Ojalá pudiera contarles una buena historia para responder, pero el Reino Unido está bastante atrasado en este tema. No tenemos una historia que contar sobre lo que hicimos. En el Consejo de Educación se tomó muchos meses para responder a esta herramienta y ahora lo que harán se van a relacionar con instituciones comerciales, pero no hay nada relacionado con la educación y la inteligencia artificial. Entonces, mi recomendación es que no miren al Reino Unido o no estén buscando allí las recomendaciones. Lo que yo sí consideraría es el Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una organización paralela a la Unión Europea, es más grande, hay 46 Estados miembros y desea o apunta a proteger los derechos humanos y la democracia. Y el Consejo de Europa, hace pocas semanas, los ministros de Educaciones se reunieron y acordaron que deben desarrollar reglamentaciones para ayudar a sus agencias y entes nacionales y los profesores para saber cuáles son los aspectos buenos y los aspectos malos para poder aprovechar los buenos. Entonces hay un largo camino por recorrer. Faltan unos 18 meses antes que brinden sus conclusiones. Si les interesa visitar ese sitio o si Uruguay desea saber de dónde aprender, olviden el Reino Unido y presten atención a este organismo europeo. Muchas gracias, Wayne. Tenemos muchas preguntas y poco tiempo, así que vamos con una más, con una respuesta breve, si puede ser. Margarita Paredes Sulmesu pregunta si hay casos reales de los dilemas éticos de la inteligencia artificial en educación, casos de estudio, y dónde se puede acceder a ellos. Los puedo dirigir. Hay un libro que coedité que se refiere a todos los temas de la ética en la educación. Se llama La ética de la inteligencia artificial en educación. Es un libro bastante caro, pero es un desafío. En el Consejo de Europa presentamos un informe y se identificaron una variedad de temas
Y ese informe se llama Inteligencia Artificial en Educación, una visión crítica desde la perspectiva de la educación. No sabemos realmente el impacto hasta que sea demasiado tarde, lo cual hace que en el Consejo de Europa intentemos desarrollar regulaciones que puedan evitar problemas. Un ejemplo es el uso, la pedagogía que se utiliza, porque la pedagogía es tan pobre, tan baja, que por lo menos estamos quizás perdiendo el tiempo de los alumnos y no deberíamos hacer eso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Recordamos que nuestro experto invitado hoy fue Wayne Holmes del KnowledgeLab de la Universidad Británica University College London. Le agradecemos por acompañarnos tanto en su mensaje grabado como en este espacio de intercambio. Y bueno, sin lugar a dudas, como él también lo remarcaba, un punto sumamente importante es informarnos a todos los niveles, a nivel política pública, a nivel centro educativo, a nivel docente, a nivel jóvenes. Tenemos que entender de qué se trata la inteligencia artificial, cómo funciona, poder pensar y poder conocer sobre los desafíos éticos, otro tipo de desafíos que también existen y también las oportunidades, buscando que sirva para extender nuestras capacidades mentales y no necesariamente para reemplazar a hombres y mujeres. Sabemos que las máquinas no pueden desarrollar algunas capacidades que tenemos los humanos, como la empatía, como los sentimientos. De todos modos, seguiremos seguramente hablando en otras oportunidades, en Espacio Digital Fundación Ceibal, sobre este desafío. Quiero agradecer a todos los que nos acompañaron en esta emisión, tanto desde aquí, desde Uruguay, como a todos los integrantes de la red ADELA, la Alianza para la Digitalización de la Educación en América Latina, que nos están siguiendo en este momento desde Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Muchísimas gracias a todos, al equipo de la Fundación Ceibal, que estuvo trabajando para que este encuentro sea posible. Y además, quería contarles que en este espacio, especialmente desde la Fundación Ceibal, desarrollamos un segmento de humor, porque pensamos que pensar, reflexionar sobre un tema a veces puede ser un poco más fácil cuando lo hacemos con humor. Así que nos vamos a despedir viendo nuevamente el bloque de humor sobre este tema que le pedimos desarrollar a Manuela da Silveira. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo encuentro. Les doy la bienvenida a otro momento de humor del Espacio Digital de Fundación Ceibal. Hoy hablaremos sobre los sistemas inteligentes en la educación. ¿Cómo cambia el aprendizaje con la integración de la inteligencia artificial a los sistemas educativos? A mí al principio me dio miedo. Como todo lo nuevo o lo desconocido. Recuerdo cuando conocí a la señora del GPS. A 350 metros gire al nordeste. Me pegaba unos sustos. Ponía el pica pica y empezaba a hiperventilar. Frene, ¿está usted bien? Después me enganché y le empezó a dar miedo a la aspiradora robot. ¡No! Es que me persigue, está ensañada conmigo. Es que lo nuevo nos desafía. Yo cuando me enfrento a un desafío, lo busco en TikTok. Con la cámara prendida nos sentimos como pornstar. Soy tu fan, Integrar TikTok es parte del aprendizaje y de cómo incentivar su iniciativa. Buen día, profe. ¿Y ahora qué hago? Probá. ¿Pero qué? A ver, pensá. ¿Cómo? Improvisá, Delfina. Fijate, pensá, sentí, conectá, a ver qué te dice tu instinto. Ok. Siri, ¿qué dice mi instinto? Delfina tiene una nueva mejor amiga. Carlitos, también puedo ser tu amiga. Es que hay tanta información y hace tanta cosa la IA. Las personas que trabajan con la inteligencia artificial tienen que desarrollar herramientas que la ayuden, maestra, y que nos protejan con ética. Ética, del griego ethos, que quiere decir costumbre. Hábito. Les tiro el dato. Y sí, también está el tema de los datos, porque estamos permanentemente dando datos que pueden usar. Es que ahora te piden los datos para todo. A mí el otro día en la mutualista, para tener wifi gratis, me pidieron el correo, teléfono y grupo sanguíneo.
Yo puse todo. Recalculando. Era wifi gratis. O ponele, creo algo. ¿Quién es la autora? ¿Cómo saben que fui yo? Yo me doy cuenta perfecto porque conozco tu estilo, Delfina. Por favor, conocemos a cada persona, conocemos su potencial y podemos ayudar a desarrollarlo. La relación humana es muy importante para la educación. ¿Cómo podemos hacer que estas herramientas ayuden a la creatividad en lugar de reemplazar lo que hacemos como seres humanos? En vez de reemplazar, incluir. El arte de la inclusión. Claro, porque gracias a la tecnología se puede integrar a las personas en situación de discapacidad. Yo tengo una app que le pone subtítulos a los videos. Literal, en el momento, subtítulos. Ah, sí, hay herramientas muy buenas. Y pueden estar al servicio del cuerpo docente, de estudiantes y de las familias, para innovar en la enseñanza y seguir aportando al sistema educativo.